স্বাগতম আমাদের রিয়েল টাইম স্কোরের সাথে eFootball PES 21 সিমুলেশন গেম প্লে ভিডিওতে। তো বরাবরের মতো আজকের এই গেম প্লে ম্যাচটা কিন্তু ছিল AFC Under-23 এশিয়ান কাপের দ্য ফাইনাল ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি হয়েছে চীনা Under-23 ভার্সেস জাপান Under-23। সো ম্যাচ কিন্তু অলমোস্ট ফিনিশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি চীনা এবং জাপানের মধ্যকার এই ফাইনাল ম্যাচটা 0-4 গোলের একটা বিশাল ব্যবধানে চায়নাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন জাপান। কংগ্রাচুলেশন জাপান। সো একটা ফাইনাল ম্যাচ দর্শকরা যেমনটা চেয়েছিল তেমনটা কিন্তু মোটেও পায়নি সমর্থকরা। খুব বাজেভাবে একতরফা একটা দল আধিপত্য দেখিয়ে ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন। সো এইভাবে এরকম একটা ম্যাচ কিন্তু যারা জিতেছে তারাও কিন্তু চায়নি, যেহেতু একটা ফাইনাল ম্যাচ, একটা লড়াই কিন্তু হবে, সেই লড়াইটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম না। ওকে, যাই হোক, আমরা চীন Under-23 এবং জাপান Under-23 মধ্যকার আপনারা এতক্ষণ আমাদের স্ট্রিমে ম্যাচের রিয়েল টাইম স্কোরের সাথে আমাদের PES 21 সিমুলেশন গেম প্লেটা এনজয় করেছেন। তো আমরা ম্যাচের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার পরেই কিন্তু আমরা আমাদের স্ট্রিমটা স্টপ করে দেব। সো কোনো কথা না বাড়িয়ে শুরুতে আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, চীনা Under-23 ভার্সেস জাপান Under-23 মধ্যকার আজকে এই ম্যাচের ভেন্যুটা কিন্তু ছিল প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্টেডিয়াম, লোকেশন জেদ্দা। হোস্ট কান্ট্রি সৌদি আরবের প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্টেডিয়ামে কিন্তু এই ফাইনাল ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজকের এই ফাইনাল ম্যাচটা আনুমানিক 15 থেকে 20টা টিভি চ্যানেল ব্রডকাস্ট করেছে, এমন তথ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সরাসরি চীনা এবং জাপানের মধ্যকার পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করার আগে জানিয়ে দিব আজকের এই ম্যাচের স্কোরারদের নাম, যাদের স্কোরে একতরফা আধিপত্য দেখিয়ে জয়লাভ করছে জাপান। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চীন Under-23 ভার্সেস জাপান Under-23 মধ্যকার ম্যাচের 12 মিনিটের মাথায় অজেকির গোলে 0-1 এগিয়ে যায় জাপান এবং ম্যাচে 20 মিনিটের মাথায় অগুরার গোলে 0-2 গোলে একটা শক্ত অবস্থান কিন্তু তৈরি করে ফেলে জাপান Under-23 এবং ম্যাচের 59 মিনিটের মাথায় পেনাল্টিতে স্যাতর গোলে 0-3 একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে জাপান Under-23 এবং তার গোলে কিন্তু অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন জাপান। এবং ম্যাচের 76 মিনিটের মাথায় অগুরার সেকেন্ড গোলে 0-4 গোলে একটা বিশাল পাহাড় সমান একটা ব্যবধান তৈরি করে চায়নার এগেইনস্টে জাপান। তারপরে দেখতে পাই ম্যাচের নির্ধারিত টাইম খেলা শেষে এই 0-4 গোলের বিশাল ব্যবধানেই চীনা Under-23কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন জাপান Under-23। তো কংগ্রাচুলেশন জাপান অ্যান্ড ভেরি ব্যাড লাক চায়না। চায়না কিন্তু খুব ভালো খেলার পরেও কিন্তু ফাইনালে এসে তাদের এমন বাজেভাবে হার, এটা আসলে অবিশ্বাস্য। তো যাই হোক, আমরা চীনা ভার্সেস জাপানের মধ্যকার নির্ধারিত টাইমের খেলার যে পরিসংখ্যান কেমন ছিল, তাদের মাঠের পারফরমেন্স, সেটা একটু তুলে ধরার ট্রাই করব বা পরিসংখ্যানগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করার ট্রাই করব। ওকে, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো গেমের বল পজিশন, পুরো গেমে 51% বল কিন্তু ছিল জাপানের দখলে, অন্যদিকে 49% বল ছিল চীনার দখলে। সো বল দখলের দিক থেকে দুটো দলে ইকুয়েল। তো ম্যাচের টোটাল শট 18টা নিতে সক্ষম জাপান Under-23, অন্যদিকে মাত্র 6টা নিয়েছে চীনা। সো টোটাল শটের দিক দিয়ে কিন্তু অনেক বেশি ব্যবধান এগিয়ে জাপান। ম্যাচে শট অন টার্গেট পুরো গেমে আমরা দেখতে পাই 9টা শট অন টার্গেট কিন্তু ছিল জাপানের, অন্যদিকে মাত্র 2টা ছিল চায়নার। সো এখানেও কিন্তু আধিপত্যই ছিল জাপানের। 7টা কর্নার কিক নিয়েছে পুরো গেমে জাপান, মাত্র 2টা নিতে সক্ষম চীনা। 2টা ইয়েলো কার্ড আসে, একটা ইয়েলো কার্ড পায় চীনা এবং একটা পায় জাপান। ম্যাচে বিগ চান্স অর্থাৎ গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করা, পুরো গেমে 2বার গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে চীনা এবং সেম 2বার গোল করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে জাপান। সো এই ছিল চীনা এবং জাপানের যে পরিসংখ্যান। সো পরিসংখ্যানটা কিন্তু স্পষ্ট, চীনার এগেইনস্টে কতটা ভালো পারফরমেন্স করেছে সেটা কিন্তু পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সো চীনার এগেইনস্টে কিন্তু দারুণ পারফরমেন্স করেছে জাপান।
ওকে, আমরা চীনা এবং জাপানের যেহেতু পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে আমরা অন্যান্য পরিসংখ্যানগুলো শেয়ার করার ট্রাই করব। তো পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করার আগে আপনাদের জানিয়ে দিব দুইটা দলের রিসেন্টলি টাইম পারফরমেন্স কেমন, পুরো এই দুইটা দলের এই টুর্নামেন্টে কেমন পারফরমেন্স ছিল সেটা আগে তুলে ধরার ট্রাই করব। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ফাইনালিস্ট চীনা তাদের সর্বশেষ 5টা গেমের মধ্যে 3 গেমে জয়, একটা গেম হয়েছে ড্র এবং একটা গেম হার, যেটা কিনা ফাইনালের বেদনাদায়ক হার। অন্যদিকে জাপানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সর্বশেষ লাস্ট 5 গেমের মধ্যে 5টা ম্যাচে জয়, আর তার মধ্যে ফাইনাল জয়টা কিন্তু অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সো অবশ্যই এগিয়ে থাকবে জাপান। বাট পরিসংখ্যান নিয়ে যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হেড টু হেড ম্যাচ, অর্থাৎ মুখোমুখি দেখায় কোন দলটা শক্তিশালী। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চীন আন্ডার-23 ভার্সেস জাপানের মধ্যকার মুখোমুখি লাস্ট 4টা ম্যাচে পরিসংখ্যান কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে। লাস্ট 4টা ম্যাচের মধ্যে 3টা ম্যাচে জয়লাভ করে জাপান এবং একটা ম্যাচে জয়লাভ করে চীনা। সো মুখোমুখি দেখাও চীনার এগেইনস্টে জাপান কতটা শক্তিশালী সেটা কিন্তু আর বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তো যাই হোক, অ্যাগেইন কংগ্রাচুলেশন জাপান, তাদের এই দারুণ পারফরমেন্স প্লাস আধিপত্য নিয়ে ফাইনালটা জয়, এটা কিন্তু এক কথা অবিশ্বাস্য ছিল। সো দারুণ খেলেছে জাপান। চায়না দারুণ খেলেছে সেটা বলবো না ফাইনালে, যদিও তারা AFC এশিয়ান কাপ টুর্নামেন্টে কিন্তু ওভারঅল ভালো পারফর্ম করেছে, কিন্তু তারা ফাইনালে এসে কেন এইভাবে যে নাকানি চুবানি খেলো সেটা আসলে আমার মনে হচ্ছে যে চীনা যারা সমর্থক আছে তারা হয়তো বা কোনোভাবে মিলাতে পারবে না। সো যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের স্ট্রিমটা এতক্ষণ উপভোগ করার জন্য। আমরা প্রতিনিয়ত ট্রাই করি প্রতিটা ম্যাচের রিয়েল টাইম স্কোরের সাথে আমাদের সিমুলেশন গেম প্লেটা। অ্যান্ড মাস্ট সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফুটবল গেমার রনি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। And it's played forward. Ball's out on the left now. Just brushed off the ball there. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Whistle's gone, that's a foul. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Hoists it forward, over to the left. He's made sure that that won't get through. Kings it out wide. Through. Looks to bypass the midfield. Can he deliver? It's a very good battle there, terrific to watch. Tries to get it forward quickly. Japan clearly aren't looking comfortable on the ball at the moment. Predictability has just crept into their play. That's a terrific surge down the right. Goes for the cross. China have been making some good inroads down the right. No doubt this is an area they've identified as a potential weakness in their opposition, and they're willing to exploit it. Well, the defence have two choices: deal with the man or deal with the space. Gets the better of his man.
And the ball, that is asking for trouble. No messing about, just bludgeoned away. Goes direct to the front line. And it's played forward. Now a chance to break. Oh, good interception. Forward it goes. Looking cross-field, changing the point of attack. Intervention was very necessary. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Quick ball forward. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. Good challenge, he just stood firm. Hoists it forward. Well, that's where he wants it. He'll have a go. That carried quite a threat. And that is as far as they're going to go. Finds himself eased off the ball. Tries to get it forward quickly. Well positioned to make that interception. Good run down the left. What can they make of it? Managed to get it away. And that's a throw. Oh, really good feet from him. He's had a go! He's done very well to get to that. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with.
onto the wing. He's got options out wide.